guessing, dili astronomical guessing. So let's say for an instance, mag-ano ko og numbers, and then, okay, so instead of, okay pa, tanggalon ako ng uban ng mga, ano ha, okay, programs. And then, wait lang. Just wait for a while. Si Val na lang. Tanggalan na ko ni si result rather. And then, namali. Val. Okay. And then, so, atong paka-ato na siyang butangan og mga conditional statements. So, I know some of you are familiar aning modulus. So how about this one? Butan nato na this one is 10 na daw. So enter 10 integers or 10 integers para dili siya mag-enter og decimal with decimal point. Sige. No, actually wala ni siya klaro na output, but unsa ang iyahang unsa ang possible output ani? How do you interpret kanang baga when you run the program, how does it works? Kung baga unsa iyang ginabuhat, unsa iyang gina-display sa program? Try to look at it. Unsa kaya? Hello? Napa mo? Oops, i-admit. Yes, sir. Okay. Ganados. O nanapot si Ganados. Igun sa ni Gazini. Gazini Ganados. Si Hazel Jean. Okay. Welcome, Hazel Jean. Asa si Hazel Jean. Yun. Sige. Unsay ginabuhat sa program? So, sige. Ano na lang tamo ha? So, ang ginabuhat sa program is it will take input from the user, store niya kay val, every time ma-store niya ang val, every time mag-store siya og val, ang kinabuhat is kina-extract niya ang numbers, only those numbers which are even numbers. Only even numbers ang iyang gina-capture. All the rest, ginatanggal niya ang mga even numbers like kani, no? I add or add numbers. The even numbers lang iyang gina-extract. So let's try to run the program. So katong mga even numbers, katong dili bungkig. So, yan. So enter 10 integers. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 23, 56, 1, 5. Ayan. So as you can see, we have entered numbers, 10 integers rather, and then this time, i-extract sa program na i-display lang niya tong numbers which are even numbers. So as you can see, all numbers na even, kato lang 2. So ang 3, it's add. So 4 is even, 6 is even, 10 is even, 11 is add, 23 is add, 56 is even, 1 and 5 are all add numbers. So giunsa na siya pag input na tog 2 sa val, so si val is 2 notes 2 modulus 2 is 0. So yes, it is true, therefore ang value ni hold now is 2, mo na si 2. Now pag ano sa loop, mag-increment ang value by 1,
So pag another repeat sa statement, val, input na po siya, 3 is 3 modulus to 2 is equal to 1. No, not 0 because 0, it's because the answer is 1. So therefore, ang result ani kay 1 man is 1 equals to 0. It's false. So therefore, dili niya i-hold ang value na 3. So next proceed siya sa 4 is 4 modulus to 2. The value, the result is 0. Is it equal to 0? True. Therefore, gunit na pod, i-hold na pod niya, no? Ang hold will have value 2 and 4. So, gi-filter out niya ang numbers which are even numbers. So, gi-exclude niya ang odd numbers. So, sir, what if gusto na ako i-extract ang mga numbers na odd tapos even? So, ang pinakaano ana, so it would be better if mag-name ka sa imong mga variables like this one. No? So, butang na ko ni siya even. This time, magbutang kag else statement na if it is not even, the other variable that will hold that one is the add number or add string. So add kaning si string ha dala na add string. Add na string and even na string. So this time, pwede na tayo butang diri na wait lang. So we'll have add numbers, add, and then we have even numbers. We'll have even. Okay. So ayan, no, daghan kitang mabuhat sa loops. While pa lang gani na. No, while pa lang na. We can convert this into do while. We can convert this into for loop. So, kakong giingon ganina na if you can provide many solutions to one problem, so ang goal lang man nato i-extract nato ang add and even numbers. We can provide a solution using while. We can also convert this into do while. We can also convert this into for loop. So tulo na to ka solution. So asa dito ang mas okay na solution? Actually wala kayo significant difference kasi almost all similar lang ang while and do while. Sa for loop medyo mag-vary or mag-differ. So in this case, ang program nato would ask the user to input 10 integers. What happened to my mouse? So, and then, i-extract niya ang mga numbers. So, all add, all even, yahang so, yan. Add numbers 3, 5, 7, 3, 15, and 1. Even numbers 2, 8, and 12. Okay? Any question? So, like, pwede po na i-total nimo tanan add numbers, i-total nimo even numbers, total nimo on all numbers. Okay, something like that. Sige, before I'll proceed, before we'll continue to our next topic, any questions so far? Do you have questions? Any questions, mga palangga? Wala, pero wala. Wala, Jude? Okay lang, sir. Okay lang, sir. Okay. Kasi, Process ano na siya? wala. Okay, very good kung na-process na. Kasi along the way, kung dili niyo na i-clear sa inyong ang inyong mga doubts karon, inyong mga confusions. Kasi next time or mga pag-abot na jud nato sa object-oriented principles, it would be difficult for you to understand. I will tell you, no, medyo maglisod jud mo, especially kung maglisod pa ta sa pagsabot aning mga loops. No, sir, nabay technique, sir, magbasa og codes. Okay, very good. Based on experience, what I did, what I actually taught to my students, and sa ako apod, ginabuhat ako before, so sa una like kami, wala pa man sa among panahon sa una, di pa man kami afford og mga laptops, no? Pag abot nag third year, saka pang mag-laptop. PC at home na. Akong ginabuhat before is, kanang, when I see program to
sa books or sa online, di pa makituo. So, kung makita ko program sa books or sa anang ginaano na mo, like kani, ako din na siyang gina-read. Okay? If makuha na ko iyang output before writing it to actual program, same akong output ug ang output sa pag-compile sa Java, dako na siyang tabang. Because the only way to learn the language is by una reading it and by writing programs in it. So it takes to read, no, it takes to know a program by reading. Kumbaga, mura gud siya, 'di ba? Programming kasi it's like learning new language, mura Japanese ba? O let's say kanang English na language, 'di ba? It's not our native tongue. Sa atong elementary ginapa-learn ta og mag-learn tag ABCD sa English alphabet, and then eventually after mag-learn ta sa iyahang sa alphabets, ipasulat na sa ang A, unsay forma sa A, unsay forma sa B, and then after that proceed ta with words. So after sa words, kato nang i-construct siya sa statements, which are nanay mga rules. So similar to programming, start ta with reading it, writing it, and then pagka after ana, okay, i-construct na nato siya, then following the syntax. Mura kung siya English, na po na siya syntax ang English, no? Para dili ka grammatical error. So similarly, ang ginabuhat, what I'm trying to elaborate is, there is 21 days to make a habit. No? Practice yourself na every day, balik-balik ka og program. Bahalag hello world lang na, bahalag simple kay na program, mag-total lang og kanang numbers. Basta i-consistent na magsulat ka programs every day, it would work. Even ako, dili sa, not to brag, no, not to make myself kanang ano sa others. Even kabalo na ako mag-program, medyo master na nako ang programming, especially Java, dili ko nag-stop og write to programs. So every time ano ko is kung ako spare time, I would really find time to write programs. At least once lang, once a day. Give time yourself no, para magsulat og programs. So, when it comes to reading, pinakauna jud is reading. Kasi pag kabalo na ka magbasa, eventually, ma-recognize na maguna sa imong brain, sa imong mata, it's easier to write the program then. So, parang inanang style eh. So, kasi, natay ginabuhat ta ka na ganing mag-program ta diretso. Okay? And then, i-try na to ang program diri sa Eclipse, sa NetBeans, and then, i-run mo ang program, then, nag-try ka o sa output, test cases and all, that's trial and error. So, mas okay na when you write programs, then after you write the program, before nimo siya i-run, i-check imuhang program unsay possible output, and then if similar ang output sa imuhang pag-run nimo sa program niya, mao to imong gitry, then mas okay siya. So, I guess mao na ang isa sa mga akong ma-recommend sa inyo. So, that's it. Gamay na lang po atong time. Actually, hapit na po ato ang time. We are about to end our session for today. Anyway, we'll have another session tomorrow. We will start with at 6, right? No, tama ba? 6. So, sir, prepare. Yes. Clarification lang po, sir. Every week ba ta mag-meet, sir? Sa schedule, sir, is twice a day at Tuesday and Thursday yata sa schedule. Yes, tama. Ang base sa among orientation ganina, because I'm new to John Paul, no? So, based sa among orientation ganina, if ma-fall daw sa Monday to Wednesday ang klase, mag-meet daw every Monday, and then hatag daw ang SCP sa Tuesday,